Hermano, que el Señor le bendiga. May God bless you all. Le voy a pedir a aquellos que ya han terminado de orar que por favor se pongan de pies y abran sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 1. I'm going to ask those who already have finished praying to please stand up and open up your Bibles to the book of James. Santiago, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 2 al 4. James chapter 1, and we're going to be reading verses 2 through 4. Santiago capítulo 1, 2 al 4, James chapter 1, verse 2 through 4. Y la palabra de Dios dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. And the word of God says, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know the testing of your faith produces steadfastness. Let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Se pueden sentar. You may please sit. Cuando nosotros vemos este pasaje, es una manera bien interesante como Santiago está empezando su carta. And when we look at these verses, it is a very interesting way that James opens up his letter. Hablando sobre las tribulaciones que estaban pasando los creyentes, to start talking about the tribulations and the trials that the believers were going through. Y para mejor entender lo que Santiago le estaba tratando de decir, tenemos que primero entender la condición en cual la iglesia estaba pasando en esos momentos. And for us to truly understand what James was writing and to see why was he speaking these things, we first have to understand the condition of the church at that time. Vemos que Santiago le está hablando a la iglesia primitiva. We see that James is talking to the primitive church. Estamos a una iglesia que todavía era relativamente joven. It was a relatively young church. Se cree que cuando Santiago escribió esta carta, la iglesia no había existido entre 15 a 20 años. It is believed that the church had only existed for 15 to 20 years. Significando que sus miembros eran creyentes relativamente nuevos. It is understanding that the believers of that church were relatively new believers. Y cuando nos comparamos a nosotros, when we compare to us, hay hermanos que ya han vivido más años el evangelio que estos creyentes. And when we analyze it, we see that we have brothers and sisters who've been in the walks of God for longer than many of these believers had been going. Pero también tenemos que entender lo que estaba pasando en las vidas de estos creyentes. But one of the things that we have to understand is what was the condition of living that these believers are going through. Vemos que Santiago llama y hace y habla sobre ellos pasando diversas pruebas, and we see that James makes note that they were going through different trials. Cuando vemos la historia, lo que estaba pasando en la iglesia en estos momentos, and when we look at the condition of the church at those times, vemos que estaban pasando por tiempos difíciles. We understand that they were going through difficult times.
La iglesia estaba siendo perseguida. The church was being persecuted. Las familias estaban rompiendo. The families were being broken. Y muchos se habían dispersado por causa de la persecución. And we see that many had been dispersed because of persecution. Por caminar en los caminos del Señor, because they were walking in the way of the Lord. Muchos de ellos estaban pagando un precio. Many of them were paying a price. Muchos de ellos estaban pasando por sufrimientos. Many of them were going through suffering. Muchos de ellos habían sido arrestados. Many of them had been arrested. Muchos de ellos se sentían solos. Many of them felt alone. Pero vemos aquí que Santiago los exhorta. But we see here that James exhorts them. Y en medio de todo este caos, Santiago les dice que el creyente que considere todo lo que está pasando como gozo. In the midst of all this chaos, James tells the believer to count everything that they're going through as joy. En este camino, las cosas no son fáciles. In this walk, things are not easy. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que era necesario que ellos tenían que llevar su propia cruz. We see that Jesus told his own disciples that it was going to be necessary for them to take upon their own cross. Él les dijo a ellos que iban a tener aflicciones. See, he told them that they were going to have many afflictions. Y en este camino, hermano, hay tiempos felices, pero también hay tiempos duros. In this walk, there are times that are of happiness, but there's also times of difficulty. Viene la prueba en nuestras vidas, and the trials come into our lives. Vienen en diferentes maneras, and they come in different ways. Que sea por enfermedad, may it be through sickness. Puede ser que por dificultades en tu familia, may it be through difficulties in your family. Puede ser que dificultades en tu trabajo, it might be through difficulties in your job. Pero Santiago nos está diciendo que tenemos que tener gozo en todo momento. But we see that James says that we need to have joy at all time. Y suena extraño cuando lo consideramos que tenemos que estar felices mientras estamos sufriendo. It sounds weird because he's saying we have to be joyous, but we are suffering. Que tenemos que estar sonriendo mientras las cosas se están destruyendo a tu alrededor. That we should be smiling while things are falling apart all around you. Pero cuando entendemos ese gozo, but when we understand that we have to have that joy, es cuando entendemos que Dios sinceramente está en control. It's when we understand that God is in the control. Porque una cosa bien interesante que Santiago dice is, but there's a very interesting thing that James said. Él no dice cuándo o por si acaso tienes dificultades o tienes pruebas. We see that James doesn't go if, or if by chance you have trials. Sino él dice que os halléis en diversas pruebas. We said that he does not say when, but if. Significando que es necesario que nosotros pasemos por las pruebas, meaning that it is necessary for us to go through those trials. Pero es la actitud a cual nosotros tenemos que tener, but it is the attitude in which we need to have in our lives. En esta vida, tu fe será probada. And in this life, your faith will be tested. Vas a pasar por tiempos en tu vida donde vas a cuestionar si Dios realmente está contigo. There are going to be times that the way that you're feeling, you're going to start questioning if God is really there with you. La duda intentará abrirse su camino en tu vida, and we'll see that doubt will try to make its way into your life.
Pero ahí es cuando nosotros tenemos que agarrarnos más de Dios. But in those times, it is when we need to grab and hold on to God at those times as strongly as possible. Tenemos que tener esa alegría que es decir, Señor, tú estás conmigo. And we have to give ourselves that joy and say, God, you are there with me. Porque cuando nosotros nos mantenemos firme en nuestra fe, because when we maintain and hold fast to our faith, el versículo 3 nos enseña que nos produce el fruto de la perseverancia. It shows us that it produces the fruit of steadfastness. ¿Y qué eso significa? Eso significa que nosotros estamos firmes, que nosotros somos leales, que tenemos un propósito inquebrantable, que no importa lo que pase en nuestras vidas, nada nos puede mover. And when we look at steadfastness and see what exactly does that mean, it means that we are firm, we are loyal, we are unwavering in our purpose, that no matter what goes on in our lives, we cannot be moved. Nosotros tenemos que ver que las pruebas nos enseñan a nosotros crecer en Dios. We have to understand that the trials are there so we can grow more in the Lord. Las pruebas están en nuestras vidas para nosotros entender el control que Dios tiene de nuestras vidas. We have to understand that the trials are there in your life so you can clearly see how God controls it. Y esas pruebas prueban nuestra fe. And those trials, they will test our faith. Verdaderamente, ¿cuánto nosotros estamos confiando en el Señor? And it makes us look and reflect to see how truly are we trusting in God. Nosotros siendo humanos, la paciencia no viene tan fácil. And us being humans, it's very hard to have that steadfastness. Vivimos en una era donde queremos todas las cosas al instante. We live at a time where we want everything instantly. Nosotros nos quejamos si ordenamos un paquete y no llega aquí en 2 días. We start getting upset if we order a package is not here within 2 days. Tomamos el teléfono, hacemos una orden de comida y le esperamos que esté ahí en 30 minutos. We pick up our phones and we make an order and we expect it to be there within 30 minutes. Pero esta vida, en este camino que estamos caminando, but in this path that we are walking, es un camino donde tenemos que entender que Dios se mueve a su tiempo. But we see that in this path that we're walking, we have to learn that God moves at his pace. Dios sabe el momento correcto en cual él tiene que actuar. God knows the right time in which he has to act. Dios conoce el momento correcto o qué tan largo tú tienes que pasar por una prueba. God knows clearly how long you have to go through a trial in order for you, how long you have to be in a trial of your life. Yo no hablo mucho de esto, and I don't talk about this much, but cuando yo era pequeño, yo tenía un asma tan fatal que mis doctores creían que nunca iba a ser un joven. I don't talk about this much, but when I was a kid, I had such a severe asthma that doctors did not even think that I was going to become a teenager. Mis padres oraban, my parents would pray.
Oraban día a día. They had to pray and pray each day. Cada día me tenía que tomar la pompa como 4 veces each day. I had to take the inhaler 4 times. Tenía que tomarme la máquina de terapia 3 veces al día. So I had to take the nebulizer 3 days a day. Y eso no me ayudaba. It wouldn't even work. Pero mis padres estaban firmes en Dios. But my parents were firm in God. Tomó 10 años. Took 10 years. Hasta que Dios hizo el milagro en mi vida. Until God did the miracle in my life. Ahora me estoy poniendo un poco más viejo. Now I'm becoming a little bit older. Pero puedo testificar que siendo paciente en Dios vale la pena. But I can testify and say being patient in God is worth it. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que nuestras peticiones no están siendo oídas. And many times we think that our petitions are not being heard. Pero la paciencia nos enseña a estar tranquilos en Dios. But this steadfastness teaches us to just be at peace with God. Nos enseña que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. It teaches us that we do not have control over our lives. Sino es Dios que está obrando en tu vida, but we see that it's God working in your lives. Y lo está haciendo a su tiempo. And He is doing it at His time. Y vemos cuando llegamos al versículo 4, we see that when we get to verse 4, dice que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. We see in verse 4, it says, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Tenemos que dejar que la perseverancia trabaje en nuestras vidas, que esa paciencia trabaje, nos moldee. We need to let that steadfastness work in our lives, to let it work, let it mold you. Tenemos que entender que esto es un proceso que cambia nuestras vidas, and we have to understand that it is a process that changes our lives. En este proceso entendemos que tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestras vidas. And we have to learn that in this process, we have to let the Holy Spirit work in our lives. Aprendemos en confiar en Él, and we learn to trust Him. Aprendemos en dejar todo control y ponérselo en sus manos. We learn to let go of complete control and put it in God's hands. Yo no sé de ti, pero a mí me gusta planear mi día. I don't know about you, but I like to plan my day. Que yo tengo en mi mente decir, pues yo sé que voy a hacer a esta hora y a esta hora y donde voy a estar. In my mind, I already know where I'm going to be doing at this time, and where I'm going to be going. But in mi vida espiritual, but in my spiritual life, yo he aprendido a decir, Señor, donde tú me lleves. I have had to learn, say, God, take me wherever you want to take me. Paséame en el camino cuanto tiempo tú quieras que yo tenga que estar en este camino. Take me to the path, and it doesn't matter how long you want me to be in that path. Just take me. Y vemos que en ese proceso, Dios nos va a hacer perfectos. And we see that in that process, God will start making us perfect. Dios continúa santificándonos. He continues to satisfy us. Él continúa trabajando en nuestras vidas. He continues to work in our lives hasta que seamos completos, until we are complete. Y termina diciendo sin que os falte nada. And he ends with saying, you will be lacking in nothing. ¿Por qué? Why? Porque al final entenderemos que Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Because in the end, we will recognize and learn
that God is all that we need. Que sí, que en esta vida las cosas son pasajeras. The things in these lives, they just waste away. Las cosas en esta vida no duran para siempre. Things in this life, they don't last forever. Que la situación en cual tú estás siempre va a tener un fin. That in the situation that which you are in, it's always going to have an end. Pero que Dios ofrece, but what God offers is algo eterno. It is something that is eternal. Él nos provee la felicidad que necesitamos. He is the one that provides us with the joy that we need. Él es el que nos provee con la paz que necesitamos. He is the one that provides us with the peace that we need. Él es el que nos provee con las fuerzas que necesitamos. He is the one that provides us with the strength that we need. Y ahí cuando aprendemos que no necesitamos nada más. And that is when we learn that we do not need nothing else. Inclinemos nuestros rostros. Let's bow our heads. Señor, te doy gracias por este privilegio de hablar de tu palabra. And God, I give you thanks for allowing me this privilege to talk about your word. Señor, te doy gracias porque tú nos enseñas que en todo momento tenemos que tener esa felicidad y esa alegría. And God, I give you thanks because you have taught us that no matter what we're going through, we should have that happiness. Tenemos que tener ese gozo, have that joy. Porque Padre, reconocemos que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, with God, we recognize that no matter what is going in our lives, what's going on in our lives, tú estás ahí con nosotros. You are there with us. Tú nos has dado tu Espíritu Santo para que sea nuestro guía en nuestras vidas. You have given us your Holy Spirit to be the guide of our lives. Que cuando nos sentimos débiles, tú nos das las fuerzas. When we feel weak, you have given us the strength. Cuando nos sentimos desesperados, tú nos das la paz. When we just feel that we're going through crazy times, you give us the peace. Tú nos mandas a buscar esa paciencia. You tell us to look for that steadfastness. Porque por la paciencia nosotros podemos ver cómo tú te puedes mover en nuestras vidas. Because as we become steadfast, we begin to see how you move in our lives. Vemos cómo tú nos moldeas. We see how you mold us. Como tú nos santifica. We see how you sanctify us. Y cada día que nos arrepentamos de ti, and each day that we hold on to you, llegamos más y más a esa santidad. We are able to get closer and closer to that holiness. Señor, ayúdanos en medio de las pruebas. God, help us out in the middle of these trials. Y sabemos que tú vas a estar ahí con nosotros, and we know that you're going to be there with us. Te doy gracias por todo, Dios. And I give you thanks for all these things, oh God. In the name of Jesus, amén. En el nombre de Jesús, amén.